Hi everyone, welcome to Verandarace. English is easy. So all of you have had a busy weekend, I think. So one of the RRB exams on Saturday and Monday Independence Day. அப்படினு எல்லாரும் வெவ்வேறு விதத்துல பிஸியா இருந்தீங்க. English is easy. So all of you have had. So after a small break, I think we are meeting. So எத்தனை பேர் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதுனீங்க? ஸோ ஹவ் வாஸ் இட்? ஸோ அதோடைய அனாலிசிஸ் எல்லாமும் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம சேனலில். ஸோ இப்போ அகெயின் வி ஆர் சால்விங். குட் ஈவினிங் நிவேதா. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் அ ஸ்மால் பிரேக் ஆஃப் வீக்கெண்ட் வி ஆர் மீட்டிங். ஓகே, ஸோ நம்ம ரொம்ப நாளாக நம்ம வந்து வி ஆர் சால்விங் a question paper of around 20 to 25 questions. So இன்னைக்கு வந்து actually I have brought a different patterns of error spotting. Okay, so error spotting எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going to see. So and every day நம்ம ஒரு வீக் டேக் அவே எடுத்துகிட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம அந்த மீ மை செல்ஃப் அது நம்ம பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். குட் ஈவினிங் ஜானகிராமன், எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட், குட் ஈவினிங். ஸோ ஹவு ஐ டு நாட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் ரிட்டன் யுவர் ஆர்ஆர்பி. ஸோ நல்லா எழுதிருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரிசல்ட்ஸ், தோஸ் ஹூ ஹவ் டேக்கன் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம்ஸ் and for your upcoming exams also. Okay, so நம்ம regular we'll be in touch and we'll be discussing various English questions and how to solve it. Okay, so இப்போ இந்த paper complete error spotting but different patterns of error spotting. ஸோ எப்போவுமே நம்ம 4 பார்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எனி ஒன் பார்ட்டில் எரர் அதுதான் நம்ம எவ்ரி பேப்பரில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். பட் டுடே பாருங்கள் வேறு ஒரு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரியும் கேட்கலாம். ஸோ ஹியர் யூ see 4 sentences are given below. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in any of them and choose the option that shows the correct answer. See, இந்த directions ரொம்ப பாருங்க. Okay, choose one option, the option that shows the correct answer from the given options. If there is no error, then choose E. Okay, so இப்போ எல்லாமே ABCD 4 சென்டென்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் only one is grammatically correct. So question number 1 to 10 இந்த பேட்டர்னில் வருது. Okay, so I give you around இதுக்கு 15 seconds பத்தாது. So you require 20 to 30 seconds to solve. ஏன்னா அங்கே ஒரே சென்டென்ஸ் 4 பார்ட், இங்கே 4 சென்டென்ஸில் எது கரெக்டுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். Is that clear? So I pleaded with him with a view to convincing him of my innocence in the matter. I pleaded to him with a view to convince him of my innocence in the matter. I pleaded to him with a view to convincing him of my innocence in the matter. I pleaded with him of a view to convince him of my innocence in the matter. So எல்லாமே ஒரே சென்டென்ஸ் பட் வேறு வேறு பகுதியில் வேறு வேறு பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஐ ஜஸ்ட் ரெட். ஸோ எனி ஆன்சருக்கு ஐ எம் வெயிட்டிங் போடுறீங்களா இல்லைனா ஐ டிஸ்கஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷனில் நீங்கள் எப்படி டைம் சேவ் ப்ளீடட் அப்படின்னால் ரிக்வெஸ்டட் எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட். ஓகே, கிஷோர் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிருக்கீங்க. கிஷோர் பியா சியா? கொஞ்சம் அவசரமாக நீங்கள் ஒன்று போட்டுட்டீங்க. கரெக்ட், கிஷோர் ஹஸ் given the right answer C. ஓகே, ஸோ லெட் us see how and எப்படி இதில் டைம் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அதே 1 மார்க் தான். இஸ் தட் கிளியர்? ஐ ப்ளீடட். இப்போ அந்த ப்ளீடடுக்கு பிறகு என்ன ப்ரிப்போசிஷன் வரணும்னு உங்களுக்கு தெரியணும். இஸ் தட் கிளியர்? ஐ எம் ப்ளீஸ்டு டு மீட்னு சொல்கிறீங்களா? ஸோ ப்ளீஸ்டு டு மீட். So I am pleaded. Okay, so pleased to meet. So pleaded க்கு பக்கத்துல to தான் வர வேண்டும். So option A and option D eliminate பண்ணிடுங்க. Is it B or C? பாருங்க, I pleaded to him with a view to convincing him. இப்போ அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர்.
இப்போ பியா சியான்னு பார்த்தீங்கன்னா with a view, due to, owing to இந்த மாதிரியான இடத்துல after to it should be ing verb. நோட் பண்ணிக்கோங்க. Is it clear? To infinitive இல்ல. With a view to, owing to, due to இந்த மாதிரி phrasesல after to it should be verb ing, which is in option C. I pleaded to him with a view to convincing him of my innocence in the matter is the right answer. Is that clear? So C is the right answer. Okay. So now we are going to go to the second question. இப்போ இது புரிஞ்சுச்சா? இப்போ இதை நீங்கள் எப்படி டைம் சேவ் பண்ணணும்னா அந்த ஃப்ரேசஸை 4 சென்டென்ஸுக்கும் சைட் பை சைட் படிச்சுட்டு வாங்க. அதில் எலிமினேட் பண்ணுங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஐ ப்ளீடட் டு. இப்போ பாருங்கள் எப்படி நான் எலிமினேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். எஸ் எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட், யூ ஆர் ரைட். ஸோ அது இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் 1. இப்போ இதில் எப்படி டைம் சேவ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறேன். த டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ போலீஸ்மேன். ஸோ பி த டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ போலீஸ்மேன், C the duties of a policeman, D the duties of a policeman. அப்படியே phrase எல்லாம் படிச்சு eliminate பண்ணுங்க. Are regulating the traffic, is regulating, are regulating, are regulating. So duties தான் இங்க subject, is regulating is wrong. Option B eliminate பண்ணிடுங்க. Okay. Investigating crime, investigating crime, investigating crime. மூணுத்துலயும் இருக்கு. And to control antisocial elements, and to control antisocial elements, and controlling antisocial elements. D ல இருக்கு. So இப்படி தான் நீங்க வந்து B யை நம்ம எலிமினேட் செஞ்சிட்டோம். A, C and D ல other parts together படிச்சிட்டு வரீங்க. So அதுலயும் A and B ஒரே மாதிரி இருக்கு other part, D ல தான் difference இருக்கு. So which is the right answer and why? ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன் போடுங்க, நான் அது வை அப்படிங்கிறத ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஐ வில் கிவ் யூ. த டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ போலீஸ்மேன் ஆர் ரெகுலேட்டிங் த டிராஃபிக், அது வரையில் கரெக்டு. ஸோ அது ஏ சி டி மூணுலேயும் இருக்குது. ஸோ பியை எடுத்துடுறோம். ஓகே, டியூட்டிஸுக்கு இஸ் வரக்கூடாது. ஸோ ரெகுலேட்டிங் த டிராஃபிக், இன்வெஸ்டிகேட்டிங் கிரைம் அண்ட் good evening Karthik, Yogesh, Karan, you are right. D regulating the traffic, investigating crime and controlling antisocial elements. Yes Gayatri, nature seekers, you are all right. For question number 2 it is D. Yes Kishore, Niveda, right. This is called parallelism in the verb usage. So ரெண்டு verb வந்து regulating, investigating சொல்லிட்டு third verb நீங்கள் infinitive சொல்ல முடியாது, to control. So that is the error in A and B. So A, B and C. So D. And C ல பாருங்க and to controlling வராது. Police plural and policeman singular. Yes SBI aspirant. Police அப்படின்னு வந்தால் plural, policeman அப்படின்னு வந்தால் it is singular, but duties இங்க வந்து duties அதுதான் subject plural are. Yes Niveda, you are right. So நீங்க answer போட்டுட்டீங்க, correct. And Logesh has given my justification, parallelism in the verb usage. இப்போ number 3, question number 3. Neither her husband nor her brother. So இது A, B, C, D நாலுலையும் உங்களோட ஐஸ் போட்டு பாருங்க. அதுக்குள்ள கிஷோர் வந்து தேர்ட் ஒன்னுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துட்டாரு Dன்னு. ஸோ ஐ ஷுட் ரியலி என்கரேஜ் ஹிம். யா கிஷோர், யூ ஆர் ரைட். ஐ வில் கிவ் த ஜஸ்டிஃபிகேஷன். இன் த மீன் டைம் லெட் அதர்ஸ் ஆல்சோ ரீட் இட். ஸோ நெய்தர் ஹர் ஹஸ்பண்ட் நார் ஹர் பிரதர், அது வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு. வேர் ஏபிள், வேர் நாட் ஏபிள், வாஸ் ஏபிள். இப்போ நெய்தர் நார் அதே நெகட்டிவ். அப்போ பில திருப்பியும் நாட் ஏபிள் இஸ் ராங். ஸோ எலிமினேட் பி. ஓகே. அண்ட் இந்த நெய்தர் நார்ல வந்து அந்த கன்ஜங்ஷன் வச்சு வரும் பொழுது த செகண்ட் நவுன் தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட். ஸோ ஹர் பிரதர் விச் இஸ் சிங்குலர், வாஸ் தான் வர வேண்டும். ஸோ ஏ அண்ட் பியை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. ஸோ வாஸ் ஏபிள் டு ஹெல்ப் ஹர் in her work. So neither her husband
nor her brother was able to help her in her work. So that is the right answer. Nariya peru Kishore, Divya, Shamini, so Snow, Niveda, Logesh, SB aspirant, Yogesh, Karan. Neither nor takes second subject as the subject, second noun as the subject. So அதற்கு ஏற்றாற்போல் சிங்குலராக இருந்தால் singular, plural-ஆக இருந்தால் plural verb வர வேண்டும். So D is the right answer. Yes, so all of you are really giving the justifications instantly. Yes, now let's go to the fourth question. So fourth question, the flood situation this year is worse than last year. The flood situation this year is more worse than that prevailed in the last year. The flood situation this year is worse than that prevailed in the last year. The flood situation this year is the most worst than what prevailed in the last year. So almost all the sentences have got the same words but grammatical changes. So either right, fourth one, Kishore has given C. Yes, you are right, Kishore. You are right. So A mattadalla error அப்படிን பார்க்கலாம். Jayashree has given A and Yogesh Karan C. So Kishore and Yogesh Karan, your answers option C is right. அது ஏன்னு நான் சொல்றேன். என்ன error ஏலன்னு நான் சொல்றேன். Yes, Niveda, it is option C. The flood situation this year is worse than last year. See, நீங்க worse compare பண்றீங்க than last year's flood situation சொல்லணும் or than that of last year சொல்லணும் இல்லையா? last year flood situation விட last year better சொல்ல முடியாதுல்ல. இந்த ஏல இருக்கிறது I think Logesh and Jayashree புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? ஏ வந்து A is wrong னு flood situation விட போன வருஷம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது மீனிங்கே இல்லை. போன வருஷத்துடைய ஃப்ளட் சிச்சுவேஷன்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். அதுக்கு லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஃப்ளட் சிச்சுவேஷன் கொடுக்கலாம், இல்லைனா தேன் தட் ஆஃப் லாஸ்ட் இயர் கொடுத்துருக்க வேண்டும். ஸோ ஏ இஸ் ராங். ஸோ பி எல்லாம் டவுட்டே இல்லை யாருக்கும். ஸோ இஸ் மோர் வேர்ஸ்ட் வராது, மோஸ்ட் வேர்ஸ்ட் வராது. So the flood situation this year is worse than that prevailed in the last year is the right syntax. Is that clear? So worse மட்டும்தான், worser-னு word கிடையாது. bad, worse, worst பார்த்துக்கோங்க. worser-னு ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்திருந்தாலும் error. Is that clear? worser-ங்கிற வேர்டே கிடையாது. Okay. Now let's go to fifth question. So fourth question, everyone is thorough with the explanation. And English லையும் இதுவும் கரெக்ட் அதுவும் கரெக்ட் இல்லை. only one answer can be right, like your reasoning and aptitude. Okay, now question number 5. If the streets had been clearly marked, so நான் simultaneously எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வருவேன். If the streets would have been clearly marked, if the streets have been clearly marked, if the streets has been clearly marked. So if the streets has been, D eliminate பண்ணிடுங்க. streets plural பக்கத்துல has been வரக்கூடாது, D eliminate பண்ணிடுங்க. if the streets have been, if the streets had been, would have been again if the streets Kishore, Akshaya have marked A, Bhuvi, Shine, So, Snow எல்லாருமே A போட்டுட்டீங்க. so A is the right answer. correct. ஏன்னா எல்லாருமே I think conditional, if conditional clauseல ரொம்ப தரோவா இருக்கீங்க. okay, Sindhuja, everyone is right. so C ஏன் வராது அப்படின்னு பார்க்கலாம். if conditionsல மூணு விதமான tense தான் யூஸ் பண்ண முடியும். if plus present tense, if plus past tense and if plus had. so இந்த have எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. and even if it is like அந்த street in a singular இருந்தால் hasum யூஸ் பண்ண முடியாது. is that clear? if conditionல if had மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். so option C is also wrong. Jayashree, Sinthuja, you are also right. option A.
and would have been. If க்கு பக்கத்துல வேற எந்த டென்ஸும் வராது. Only these three tenses. Present tense, if plus present tense, if plus past tense, if plus past perfect. இது மூணு தான் வர வேண்டும். So A is the right structure. Is that clear? So வேற எந்த ரொம்ப ஈஸி. if conditional clauseல கண்டிப்பாக ஒரு question வரும். so அதை தரோவா வெச்சுக்கோங்க. நம்ம one of the takeawayல once I start doing verbs, I will be doing the if conditional clauses also. Okay, yeah. Now question number 6. A good monsoon would also help. So 4 லைனும் a good monsoon would also help இருக்கு. cool prices of pulses எல்லாமே அது வரையிலும் கரெக்ட். ABCD. currently. So currently contributing is the right structure. So A வையும் D யையும் eliminate பண்ணிடுங்க. current contributing is wrong. contributing is a verb. So verbுக்கு இருக்க வேண்டிய adverb ly ல இருக்க வேண்டும். currently contributing. So A and D ய eliminate பண்ணிடுங்க. out of B and C எது answer? Sindhuja has given C. Sindhuja, Bhuvishan, Sosno, Gayatri எல்லாருமே C சொல்லிருக்கீங்க, which is absolutely right. Kishore and Niveda, Akshaya, Jayashri, Angeline C. Akshaya B கொடுத்திருக்கீங்க C. ஏனென்றால் A B இல்லன்னு சொல்லிடுறேன். to more of the flood inflation சொன்னீங்கன்னா then you should compare it with some other year's monsoon. இங்க எந்த கம்பேரிசனும் இல்லை. so in the food inflation நால மட்டும்தான் good monsoon ஆக நாலதான் இந்த food inflationக்கு காரணம் அப்படின ஒரே ஒரு காரணம். they are not comparing with the previous year, they are not comparing with any other reason, so we cannot use. Absolutely right Logesh, it is uncountable. food inflation is an abstract noun, uncountable, so much போடுறோம். but comparisonக்கு more போடலாம். is that clear? more போடலாம் comparison ஆக இருந்தால். many much நீங்க சொல்ற மாதிரி many னா countable, much னா uncountable, but comparison ரெண்டுத்துக்கும் more தான். is that clear? so ஆனால் இன்னொரு comparison ஒரு year ஆகவோ இல்ல வேற ஒரு ஆக்டிவிட்டியில நம்ம கம்பேர் பண்ணால் more இருந்திருக்க வேண்டும். இங்க no comparison, so much of the food inflation. so food inflationக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த monsoon. Is that clear? That is only one reason they are giving, so it is much of the food inflation. Okay, now question number 7. so இது வந்து adjective. when you are talking about only one noun, it is many or much based on countable, uncountable. when you are comparing two nouns, then it will be more. if you are comparing one with many, more than two, it will be most. Is it clear? yeah. so அதுக்குள்ளே அடுத்த question number 7. though the morning எல்லாரும் Bhuvisha and Divya Shamini have given B. option B for question number 7. Kishore also. so all of you are right. though the morning operation went on well, whereas A and D la wells னு வந்துருச்சு, so eliminate. B and C continue பண்ணுங்க. went on well on Thursday. all the flights in the afternoon had to be cancelled due to. so due to இருக்க வேண்டும். C ல அந்த 2 இல்லை, so option C யையும் eliminate பண்ணிடுங்க. you are all right. Yogesh, Karan, Sindhuja, Divya, Sosno, Gayatri, Anita, SB aspirant, Niveda, Logesh, so many of you have given the answer. success at last has joined. so லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வந்தேன்னு சொல்லிட்டு he has also given the answer B for question number 7, which is right. so எப்படி eliminate பண்றோம்னு பார்க்கறீங்களா? ஓகே, so இப்போ question number 8 ல இருந்து pattern மாறுது. ஓகே, so இந்த மாதிரி patternல I told you how to save your time. அப்படியே phrases படிச்சு ரெண்டா eliminate பண்ணிடுங்க. good evening success. yeah, welcome. இப்போ question number 8 ல இருந்து பாருங்க, இப்படியும் கொடுக்கலாம். 4 different sentences
ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ்லையும் எரர், ஐ மீன் த சேம், ஏன்னா டைரக்ஷன்ஸ் அதே தான். பிக் அவுட் தட் சென்டென்ஸ் விச் இஸ் கிராமட்டிக்கலி கரெக்ட். ஆனால் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா ஒரு சென்டென்ஸும் வேற வேற வாட் டு சே ஃபீல்டு. ஓகே, when they declined to cultivate indigo they were tortured, jailed and even killed. இது ஒரு சென்டென்ஸ். Rajputs were a warlike people, proud and patriotic, who were jealous of their honor and would lay down their lives to uphold it. That is one sentence. They loved their homes and bravely fought to defend the honor of their women folk. Then D, perils called for their courage and poverty only increased their power of resistance. So 4 different fieldல இருந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சென்டென்ஸ்லையும் என்ன எரர் இருக்கு இல்லைனா அது எரர் ஃப்ரீயான்னு பார்க்குறோம். when they declined to cultivate indigo, see please be very careful. ஒரு எரர் ஸ்பாட்டிங்ல I brought up this word, refused to வர வேண்டும், declined followed by noun. Is that clear? So declined to cultivate indigo is wrong. It should be refused to cultivate indigo இருக்கலாம். இல்லைன்னா when they declined indigo cultivation இருக்கலாம். Is that clear? So here it is what to say, 8th one. Okay, so A is என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் கேட்குறீங்களா? எரர் ஃப்ரீ சென்டென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் புவி. ஓகே, ஸோ டிக்ளைன்ட் டு கல்டிவேட் இண்டிகோ இஸ் ராங், ஸோ இட் இஸ் எலிமினேட். Rajputs were, see Rajputs, when you are talking about an ethnic group you should say the Rajputs. Is that clear? The Rajputs. So anga the article is missing, so eliminate B, adum error. They loved their homes and bravely fought. See again இந்த இடத்துல adverbs are one complicated part of speech which will tell you இல்ல புவிஷன் அதில் எரர் இருக்கு. சீல fought bravely தான் எழுதணும். adverbs can be used in the beginning of the sentence, end of the sentence and in the middle of the sentence. எங்க வேணா வரும். ஆனால் இந்த phrases-க்கு இப்படி தான் adverbs வர வேண்டும். Position is very very important. They loved their homes and fought bravely இருக்க வேண்டும். Bravely fought is wrong. So option C is also, I mean sentence C is also error. Perils called forth their courage and poverty only increased their power of resistance. So perils, dangers. Okay, perils not dangers. It called their courage and poverty only increased their power of resistance. இங்க பாத்தீங்கன்னா tense correct, எல்லா nounsum correct and the sentence structure is right. D, 8th question, D is the error free sentence. Is that clear? புரிஞ்சுதா? மத்த A B C ல என்னெல்லாம் எரர்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Is that clear? C ல வந்து it is adverb usage, B ல வந்து article usage, and what is the difference between bravely fought and fought bravely? Logesh, see that's what, see நம்ம பேசும்போது எப்படி வேணா சொல்லலாம் bravely fought bravely னு, but proper grammatic usage is you have to use the adverb after the verb. Fought bravely, he wrote the exam well da சொல்லணும். He wrote the well exam சொல்ல முடியாது. Is that clear? Something like that. Okay, so fought bravely is the right form of using the adverb here. Okay, thank you Success, Niveda and Sinthuja. Yes, question number 9. So இதே மாதிரி 4 different sentences, but actually passage ஒன்று. actually these அது எல்லாமே Rajputs பற்றி பேசியிருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா it is about sleeplessness, all the 4 sentences, but ஏதோ ஒரு sentence தான் correct. In the past 30 years, drugs have been discovered to prevent and cure physical and mental illnesses. B, the conception of a lamp may have resulted while watching a twig or fiber burning in the molten fat dropped from a roasting carcass.
C. People believed that any ailment, infective or psychic, can be relieved by taking a pill. D. Medical journals now advertise tranquilizers and other mood altering tablets. Okay, so let us see all the four sentences. In the past 30 years, B illa Akshaya irunga. See, it is A. Ninth one, it is A. It is not A. 1 minute. Yes. In the past 30 years, drugs have been discovered to prevent and cure. A option C solringa ellarum. People believed that any ailment infective is wrong. Infection. Any ailment infection. Or psychic. It should be see, ailment is a noun. Infection should be a noun. Psychic attacks. Some noun should be there. Is that clear? Can be relieved by taking a pill. Medical journals now advertised. Now kudutittu advertised past tense kudukka mudiyadu. Medical journals now advertise. Present tense kudukalam. Illana now are advertising. Present kudukka vendum. Now adverb of time. Is that clear? So option D is wrong. Option C, any ailment infective or psychic can be relieved. Infection vara vendum. Okay, the conception is wrong. The concept of a lamp. It is not conception, concept of a lamp. While watching a twig or burning the fiber. Appadi irukka vendum. Again, parallelism anga illa. Okay, in the past 30 years, drugs have been discovered to prevent and cure physical and mental illnesses. Is closely correct. Okay. Drugs have been discovered in the past. So, have been discovered is also started in the past and till now. In the past 30 years, 30 வருடங்களாக அப்படிங்கிற ஒரு டென்ஸுக்கு அந்த டைம் பீரியட் இஸ் ரைட். ஸோ 9th question, A is the right answer. All the other sentences have got error. Is that clear? ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ் எரர் ஸ்பாட்டிங் வந்தால் உங்களுக்கு ஹோல்சம்மாக எல்லா பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சோடைய கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கு தான் நம்ம எண்ட் ஆஃப் ஈச் செஷன் இந்த நம்மளுடைய யூடியூப் செஷனில் ஐ வில் பி பிரிங்கிங் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இது அகெயின் நம்மளோட ஓல்டு மெத்தடில் இருக்குது, கொஞ்சம் ஈஸி. இல்னஸஸ் இஸ் ரைட் லோகேஷ். இல்னஸ் இஸ் ஒன், டிசீஸ் டிசீசஸ் அது மாதிரி தான். இல்னஸ் இல்னஸஸ் ரைட். நான் கொஸ்டின் நம்பர் 10. ஸோ இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்லாம் இட் வில் ஆக்கியூபை கன்சியூம் அட் யோர் டைம். அப்படியே ஃப்ரேஸாக எலிமினேட் பண்ணிட்டு வாங்க. கிஷோர் வந்து ஏன் கொடுத்துட்டாரு 10th one. You're right, Kishore. Can you give me the justification? Africa still remains hostage to the machinations of traditional. அதுவரையில் ABC correct. Traditionally tribal warlords. Traditionally தேவையில்லை, traditional is right. Okay, yeah, success. So Snow, Yogesh எல்லாருமே A correct. So D அங்கே eliminate பண்ணிடுறோம். Tribal, traditional tribal warlords who systematically. So C ல systematic மட்டும்தான் இருக்கு. So eliminate C. Systematically subvert democratic institutions. Democrat institutions. Yes. B, C and D eliminated by stills. Correct. Tribal warlords mean. Okay, tribal warlords na SBI aspirant. See, I am not very good at movies and all. So இது பாகுபலி 1ல வந்து அந்த இன்னொரு ஒரு வார் வருது இல்ல, ஒரு ட்ரைபல் அப்படின்னா யாரானு தமிழில் போடுங்களேன். ட்ரைபல்னா பழங்குடி மக்கள். ஸோ பழங்குடி மக்களுடைய தலைவர், அதுதான் ட்ரைபல் வார்லார்ட்ஸ். ஓகே,
வார்லார்ட்ஸ், வார்டு இல்ல வார்லார்ட்ஸ், அதாவது அந்த பழங்குடி மக்களுடைய தலைவர் தானே ஒரு இதுக்கும் தலைவராக வருவார், சண்டைக்கும் அவங்களுடைய போருக்கும். ஸோ அதுதான் ட்ரைபல் வார்லார்ட்ஸ். அதாவது ஒரு கிங்டமுக்கு அவர் ஒரு ராஜா இல்லை, பழங்குடி மக்களின் போர் தலைவன், அதுதான் ட்ரைபல் வார்லார்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ 11th one A, almost all of you knew now how to eliminate. ஸோ ஈஸியாக இருக்கா? லோகேஷ் போட்டார், லைக் ராபின்ஹுட் ஹீரோஸ். எஸ். 11th one, the inconvenience caused to the public. ஸோ இதுவரையில் all the four are same. கிஷோர் வந்து 11th one புவிஷன் எல்லாம் சி போட்டிங்க. இருங்க என்னோட ஆன்சரை பார்க்குறேன். கண்டினியூ ஃபார் அ மந்த் சி போட்டுட்டீங்க. புவிஷைன் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டீங்களே பாருங்க, வேற என்ன ஆன்சர்? எல்லாரும் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே ஓகே ஓகே, கரெக்ட் கரெக்ட். எஸ், இல்லை நான் ஆக்சுவலாக வேற ஒரு எரர் பண்ணி இருந்தேன் சியில், அந்த சென்டென்ஸ் வந்துச்சான்னு பார்த்தேன். லைக்லி டு கண்டினியூ, ஆக்சுவலாக இங்கே ஸ்பெல்லிங்கும் சியில் வந்து TWO இருக்க வேண்டும். அக்ஷயா அண்ட் லோகேஷ் இ போட்டிருக்கீங்க. தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ அவசரப்படாதீங்கன்னு. ஓகே, ஸோ ஹியர் தி ஆன்சர் இஸ் இ. ஏன்னா சியில் பாருங்க, எ மந்த் ஆர் டூ TWO இருக்க வேண்டும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ பிளேஸ்ட். அதுதான் பார்த்தேன், என்னடா இன்னொரு எரர் வச்சிருந்தேனே சிலன்னு. ஓகே, எ மந்த் ஆர் டூ TWO இருக்க வேண்டும். எ மந்த் ஆர் TOO இஸ் ராங். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அந்த ஃப்ரேசஸை பார்த்து பார்த்து எரர் கண்டுபிடிங்க. ஸோ இஸ் லைக்லி டு கண்டினியூன்னு உடனே எல்லாரும் அதை எடுத்துட்டீங்க. ஃபார் அ மந்த் ஆர் டூ அந்த இடம் வரைக்கும் பிஐயும் சிஐயும் கம்பேர் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல TWO இருந்துச்சுன்னா சி, பட் அங்கேயும் அந்த எரரும் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இ, none of the sentences in the above set is right. Is it clear? All have got error. Okay, so இந்த மாதிரி அவசரமாக பண்ணிடாதீங்க. ஓகே, ஸோ நவ் அகெயின் in the pattern 12th one, you have 4 different sentences. You need to find out the error in each sentence or no error. Culture is not knowledge, nor is it arts, still less is its acquaintance with literature and art. B, according to anthropologists, month or so. Month or so is right. Yes, Logesh, அங்கே மந்த் ஆர் ஸோ இருந்தால் கரெக்டு, இல்லைனா மந்த் ஆர் TWO இருக்க வேண்டும். ஓகே, ஒரு மாதமோ இல்லை பல மாதங்களோ அது மாதிரி அப்படின்னு இருக்கலாம். TOO இருக்கக்கூடாது. ஓகே, according to anthropologists, Sintuja has given B as the answer for 12th one. It is the way. இருங்க, இல்லை அவசரப்படாதீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பாருங்கள். ஓகே, இட் இஸ் அன் ஓகே. கல்ச்சர் நான் அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிட்டு வரட்டுமா? இந்த மாதிரி சென்டென்சஸில் நாளையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. கல்ச்சர் இஸ் நாட் நாலேஜ், நார் இஸ் இட் ஆர்ட்ஸ் இஸ் ராங். நாட் நாலேஜ் வந்தால் அந்த கன்ஜங்ஷன் ஆர் இருக்க வேண்டும். கல்ச்சர் இஸ் நாட் நாலேஜ் ஆர் இஸ் இட் ஆர்ட்ஸ். ஸோ அக்கார்டிங் டு கன்ஜங்ஷன் ரூல் ஏவை எலிமினேட் பண்ணிடுங்க. இட் ஹஸ் காட் எரர். According to anthropologists, it is the way of life of a particular people living together. It is the way of lives of a particular people living together. Varade. It is the way of life. Purinjida? So option sentence B has got that error. C, it is an aggregate of customs, institutions, manners, standards, tastes, morals and beliefs. C. Cல வந்து believes is a verb. VES வரக்கூடாது. BELIEFS. Leaf leaves வரலாம். Loaf loaves வரலாம். ஓகே, belief, cliff இதுக்கெல்லாம் FS தான். Is that clear? Beliefs வர வேண்டும். Yes, Niveda has given the answer. So அங்க believes is wrong. It is a verb. மற்றதெல்லாம் noun. So C has got the error. D, பார்க்கலாம். It was thought that freedom and prosperity would speed up gradually throughout the world. இது வரையில் correct. And it was hoped.
So இங்க was thought, was hoped. நான் இப்படியே parallel பார்த்துட்டே வருவேன். Is it clear? That cruelty, tyranny and injustice இது மூணுமே nouns. அதுவரையில் correct. Would continually diminish. So this is also right. Would continually D ல என்ன errors இருந்துச்சா? Would continually diminish continually Buvi shine diminish would continually diminish or diminish continually எது போடலாம்? Diminished வர வேண்டாம், would வந்தாச்சு. So Sintuja that would diminish is right. Would diminish continually. Yes. Okay. So எல்லாம் correct, but an injustice would இல்ல இங்க வந்து continually diminish is right. Diminished வராது Sintuja. அங்க மட்டும் bravely fought wrong. Yes Bhuvi, I told you no. இருங்க, diminished வராது, ஏன்னா it was thought, it was hoped. அந்த இடத்துல நம்ம past tense கொடுத்துட்டோம். Would, see woodங்கிற model verbக்கு பக்கத்துல வரும்போது V1 தானே. And injustice would increase, would decrease, V1 தான் வரணும், would diminished வரக்கூடாது. Would plus V1 provision போட்டுட்டாங்க. Okay, would continually diminish. See இந்த இடத்துல I tell you no, I told you adverbs can be placed in the beginning, at the end or in the middle. Is that clear? So adverbs வந்து எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம position போடலாம். So இந்த இடத்துல it is adverb of certainty. So adverb ஆனால் bravely fought, உங்க doubt correct Bhuvishine. ஏன்னா bravely வந்து adverb of manner. எப்படி அவன் சண்டையிட்டான், எப்படி, how, அதுக்கு ஆன்சர் வர adverb should be placed after verb. Is that clear? ஆனா continually diminish அப்படிங்கிறது degree. Adverb of degree வந்து certainty சொல்லும் பொழுது that can be placed in the beginning. அதாவது உங்க question paperல briefly explain briefly பார்த்திருப்பீங்களா? அந்த மாதிரி when it is a certainty adverb it can be placed in the before the verb. புரிஞ்சுதா? அதே மாதிரி adverb of frequency na it has to be placed before the verb. Okay, adverb of time can be placed in the beginning. Adverb of manner அதெல்லாம் வந்து பின்னால. B ல என்ன தப்பு கேக்குறீங்க SBI aspirant? It is the way of life, way of lives of a particular people இல்லை. புரிஞ்சுதா SBI aspirant? Thank you Bhuvishan. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஏன் இங்க continually diminish வரலாம் சொல்றேன்னு? It is an adverb of certainty or adverb of degree. Is that clear? So அந்த adverb எங்கெங்க positionங்கிறது தான் நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிக்கணும். Way of life, correct. Niveda has given the answer for B. புரிஞ்சுதா? Yes. So here it is D is the right sentence for question number 12. Now question number 13. So again inga pathina, this is talking about all newspaper. Okay. Okay. There were way of life. Okay. There were facts. So இது different sentences na அங்கங்கேயே நீங்க eliminate பண்ணிட்டு வாங்க. There were facts, information, adventure and fairy tale elements in them இருக்கணும். Facts plural, information and adventure abstract noun, அதுக்கு singular plural எல்லாம் ஒண்ணுதான், information adventure தான். Fairy tale elements, element singular, elements plural. So இப்போ இந்த மூணுமே உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்துட்டு அது மட்டும் singular வரக்கூடாது. So parallelism in the noun. So A is got the error. Okay, இல்லனா where கொடுத்துட்டாங்க. So facts is right. Okay. B, newspapers sell because of news and editorial coverage, but it got more revenue from. It got is wrong. Newspapers னு சொல்லிருக்கோம். What is the subject? Newspapers. So but they got more revenue இருந்திருக்க வேண்டும் B ல. இப்போ Sintuja and Saranya வந்து C கேட்டிருக்கீங்க. The economics of newspaper publishing requires, இதுவரையில் correct. Both subscribers who can afford to buy newspapers, Bhuvishan answer கொடுத்துட்டாங்க.
and businessmen வர வேண்டும். businessman is wrong இல்லையா? ஒரே ஒரு businessman மட்டுமா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்க போறாரு? and businessmen who can afford to advertise in them. Yes, success. 13th question, none. All the sentences have got error. Yes, Angeline. So inga businessmen C la. D la vandu the growth of the press depends on both neither aspects. So both neither rendume vara mudiyadhu. So that is also an error. So E, question number 13, E is the answer. All the sentences have got error. புரிஞ்சுதா? இப்போ 14th question. Okay, so the artificial, இப்போ 14th question. Let's go. The artificial ways of inducing sleep is legion and are only alike in their ineffectuality. Okay, so இப்போ இதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த மாதிரி சென்டென்சஸ். ஓகே, தி ஆர்டிஃபிஷியல் வேஸ் ஆஃப் இன்டியூசிங் ஸ்லீப் இஸ் லெஜன். நெய்தர் ஆர் போத், எனி ஒன் ஷுட் ஒன்லி கம். எஸ் SBI. The artificial ways of inducing sleep is legion. Legion means numerous, large number, majority. Is that clear? Originally இதோட origin என்னன்னா ஒரு military unit of 1000 to 5000 people இருக்கும்போது அத legion அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. One military unit consisting of more than 1000 to 3000 members. Okay, so the artificial ways னு கொடுத்துட்டாங்க. ways of inducing sleep are இல்லையா? is இல்ல இங்க in. the artificial ways of inducing sleep in legion வரணும். இவ்வளோ நிறைய மக்களுக்கு அந்த artificial ways கொடுக்க வேண்டும் என்றால் are and are only அந்த plural, so it has got error. A. in living sleep are வருமா மேம்? இது sleep இல்ல கார்த்திக் ராஜா, artificial ways அதுதான் இங்க subject. artificial ways of inducing sleep. inducing இல்ல, sleep இல்ல, subject எதுன்னு பாருங்க. நம்ம sleep தூக்கம் வருவதற்கு உண்டான முறைகள் ways அதுதான். is that clear? so முறைகள் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ ஆர் வர வேண்டும். ஆனா இங்க ஆர் இல்ல, in legion. ஏன்னா legionna in people, in large number of people ங்கிறது மீனிங். ஓகே, அதனால இந்த இடத்துல in legion, அங்க is இல்ல, in legion. is that clear? so அதுதான் அங்க எரர். ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த legion-ங்கிற மீனிங் தெரிஞ்சாதான் இது கரெக்டா தப்பான்னு உங்களுக்கு புரியும். large number of people-க்கு அப்படின்னு சொல்றோம். way and ways ஒண்ணுமே இல்ல. way of அப்படின்னா ஒரு முறை, ways of அப்படின்னா பல முறை, வித்தியாசமான பல முறைகள், அவ்வளவுதான். சிங்குலர் ப்ளூரல் தான் SB aspirant. ஓகே ஓகே, B ல பாருங்க. in Lavengro, this is a place. Lavengroங்கிறது ஒரு place. there is an impossible character, a victim of insomnia, who finds that a volume of Wordsworth's poems is the only sure soporific. B, only sure error. okay, only soporific. soporific na inducing sleep, தூக்கம் வரக்கூடிய வழி, அதுதான் soporific. okay, so that has got the who finds. so a victim ஒரு ஆள் இருக்காரு, insomnia na sleeplessness இருக்காரு. who finds that a volume of Wordsworth's poems is the only sure soporific. only sure soporific is right. B is the right answer. okay, இருங்க புவிஷன், ஏன் டி வந்து எரர் நான் சொல்றேன். ஓகே, இட் வராதா மேம்? சீலையா? லுக்கிங் பேக், இட் இஸ் தி எரர். லுக்கிங் பேக் அட் certain perilous moments in my own life. looking back is not the subject. at certain perilous moments,
சில மொமெண்ட்ஸை நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய certain perilous moments, அதுதான் subject. Okay, சில moments in my life I remember them with a kind of joy. That is the error. I mean that is the right one. Kishore and Bhuvishan போட்டுட்டாங்க. Okay, success. சில அது them வரணும். Same way D ல பாருங்க, I have herded imaginary sheep. I have herded. Herdedனா என்ன? Herdனா என்ன? மந்தை. Herdedனா மந்தை. Okay, so அப்போ more than one na plural. So sheepங்கிற word always singular plural, ரெண்டுத்துக்கும் sheep தானே. Deer, sheep, fish எல்லாம். So I have herded imaginary sheep until they insisted on. Until they insisted on. Again, மேம் ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பின்னாடி வந்தால் சப்ஜெக்ட் கிடையாது தானா? எந்த கொஸ்டின் கார்த்திக்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா. See, again preposition can be used in any place of the sentence, right? Okay, in any place of the sentence. So இது வந்து பின்னாடி வந்தால் சப்ஜெக்ட் கிடையாது தானே? சப்ஜெக்ட் இல்லை, ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பின்னால். ஐ மீன் நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் எனக்கு புரியலை. எந்த கொஸ்டின் எந்த இடம்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே கார்த்திக் ராஜா, சீலையா? ஓகே, இல்லை 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 கார்த்திக், அதான் சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு தான் வரணும்னு இல்லை. ஃபஸ்ட்டு வரலாம், எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்சஸ் வரலாம், மிடில் ஆஃப் த சென்டென்சஸ் வரலாம். Okay, so looking back, அதுதான் looking back is it is not a preposition. Looking back at அப்படிங்கிறது adverb. நீங்க சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ல AASV எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்களே, ASV, SVAA, AASV பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? So what do you mean by AASV? AA எல்லாம் adjunct, adverb, அதற்கு பிறகு subject verb. Is that clear? So that is why here it is ASV. Is that clear? Preposition க்கு பின்னாடி வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க மேம். see இங்க இந்த preposition இல்லை, புரிஞ்சுக்கோங்க. looking back at அப்படின்னு சொல்லும்போது இது adverb of time. adverb of time. இது வந்து sentence pattern நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, I have herded imaginary sheep. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சு. So all the four have got இல்ல, B is the error. Yes Logesh, adverb, subject, verb. Yes, prepositionக்கு முன்னாடி வரக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க மேம். ஓகே, அதான் அது தனியா நீங்க ஆட்னு பார்க்க முடியாது. ஓகே, at times னு நம்ம சொல்லும் பொழுது, see at times நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களா சென்டென்சஸ்? at times I have enjoyed a lot of movies அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. ஸோ அந்த at times I have சொல்றீங்களே, at times is adverb of time. Is that clear? in Delhi னு ஆரம்பிக்கலாம்ல, அது வந்து adverb of place. Is that clear? அதுக்கு பிறகு AASV அந்த சென்டென்ஸ் பேட்டர்னுக்கு போங்க, புரியும். அதுவும் நம்ம ஒரு டேக் அவேல நான் செய்வேன். I have heard it. So in Levengro is the only sure soporific. Only B ல பாருங்க, only adverb of certainty. இந்த adverb only வந்து நீங்க எங்க வேணா போடலாம். Okay, this adverb can be used in any part of any place of the sentence. So only sure soporific. Soporific is an adjective. So adjective க்கு முன்னால adverb வரலாம். So B is the right answer for question number 14. one sheep வந்தால் correct லோகேஷ். ஆனா அவங்க herded னு கொடுத்துட்டாங்கல்ல, and white bears அங்க அத plural கொடுத்துட்டாங்கல்ல, white bears அது plural, அங்க herded னு கொடுத்ததே மந்தை plural. So sheep இங்க நீங்க plural னு எடுத்துக்க வேண்டும். Is that clear? Okay, now last question number 15. So இதற்கு பிறகு நம்ம அந்த subject versus object, அந்த me, I or me கான்செப்டை இன்னைக்கு முடிச்சிடுறேன். ஓகே, within 10 minutes. Okay, before you go for your aptitude. So last question under this,
இன்னொரு செக்ஷன் இருக்கு, பட் அதை வந்து நான் டுமாரோ ஐ வில் கேரி that type of an error tomorrow. We'll go to this subject versus object pronoun. அதை இன்னைக்கு நான் முடிச்சிடணும். ஸோ கிஷோர் வந்து டி போட்டார். சக்ஸஸ், புவி, ஷைன் எல்லாருமே டி போட்டுட்டீங்க. 15th one absolutely right. நிவேதா, அனிதா, யோகேஷ், ராஜேஸ்வரி எல்லாருமே டி போட்டீங்க. Was suspended on Friday due to poor visibility. So due to, so A and C got eliminated due to poor visibility as a dense layer of fog engulfed the city as well as D. Yes, Sindhuja. So இப்போ உங்களுக்கு இப்போ more than one part இது ஒரு மாடல் கொண்டு வந்திருக்கேன். So அதை வந்து tomorrow we will do. Is that clear? So because we have only 10 more minutes, exactly actually I should say B or D இல்ல, B ல தான் due to வரல, அதனால B eliminated D. So in the more than one part of the error I'll be doing it tomorrow along with other RC and parajumbles. இப்போ இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன்ஸ் அன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு எது சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் எது ஆப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ த லிஸ்ட். ஒன்லி 7 ப்ரொனவுன்ஸ் ஆர் தேர். ஓகே, ஐ, யூ, ஹி, ஷி, இட், வி, தே இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன். இதெல்லாம் ஒரு சென்டென்ஸோடைய பிகினிங், ஹூ ஆர் வாட் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல வர வேண்டும். ஓகே, அந்த ஐயை நீங்கள் ஒரு வேர்புக்கு பின்னாலேயோ இல்லைன்னா ஒரு ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பின்னால் கன்ஜங்ஷனுக்கு பின்னால் போடணும்னா ஐ போட முடியாது, மீ. ஆஃப்டர் வேர்ப் ஆஃப்டர் ப்ரிப்போசிஷன் போட்டுக்கோங்க. டியூட்டு வந்தாச்சு மேம், பட் ஆஸ் வெல் வந்துடுச்சு. டியூட்டு பட் ஆஸ் வெல் கரெக்ட். ஓகே, இப்போ புரியுதா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ரொனவுன், a sentence உடைய beginning before verb or before preposition. ஆனால் இந்த செகண்ட் லிஸ்ட் பாருங்க, me, you, him, her, it, us, them இதெல்லாம் after verb or after preposition. அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க. I don't want you to remember subject pronoun object pronoun எல்லாம். ஓகே, verb-க்கோ ஒரு preposition-க்கோ பிறகு வந்தால் இந்த செகண்ட் லிஸ்ட் வர வேண்டும். அந்த யூ அண்ட் இட் ப்ராப்ளம் வராது, மற்றது எல்லாமே அந்த ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கோங்க. பேஸ்ட் ஆன் சென்டென்சஸ். இப்போ உங்களுக்கு அந்த இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு டவுட் வந்தது இல்லை, ப்ரிப்போசிஷனுக்கு முன்னால் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க, ப்ரிப்போசிஷனுக்கு பின்னால சப்ஜெக்ட் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அது இப்போ உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆயிடும். பாருங்க, கிறிஸ் அண்ட் ஐ, மீ அண்ட் கிறிஸ் were playing basketball. Which one is right? ஏ பின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ப்ளீஸ், ஏன்னா நீங்கள் ஃபுல்லாக டைப் படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னாக இருந்தால் ஏ ஆப்ஷன், செகண்ட் ஒன்னாக இருந்தால் பி ஆப்ஷன் மட்டும் ஆன்சர் போடுங்க. ஓகே, வேர் பிளேயிங் பாஸ்கெட் பால். ஸோ வேர் பிளேயிங் தான் இங்கே வேர்புக்கு. வேர்புக்கு முன்னால் வரும் பொழுது கிறிஸ் அண்ட் ஐ வர வேண்டும். யூ கேன் நாட் யூஸ் மீ. புரிஞ்சுதா? அண்ட் ஆர்டரும் பாருங்க, அந்த 2, 3, 1. இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ it is Chris, he and I வர வேண்டும். ரெண்டுமே இதில் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ஏ ரைட், சக்சஸ் யோகேஷ் கரண். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ கிறிஸ் அண்ட் ஐ தான் வரணும், ஏன்னா இது வந்து வேர்புக்கு முன்னால் வந்திருக்கு. காயத்ரி, எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட், நிவேதா, வாசகராஜா, ராஜேஸ்வரி. ஓகேவா? ஸோ இதில் நீங்கள் அப்புறமா நீங்கள் மெதுவாக பார்த்துக்கோங்க. வாட் இஸ் த வேர்ப், இஸ் த ப்ரோனவுன் சப்ஜெக்டா ஆப்ஜெக்டா, அது விட்டுருங்க. Second question, Chrissy wanted to go to the park with she and I, me and her, she and me. A, B, C போட்டுக்கோங்க. இதில் என்ன வர வேண்டும்? A வரணுமா, B வரணுமா, C வரணுமா? பாருங்க, want, Chrissy wanted to go. ஸோ அதுதான் நாங்கள் verb. ஸோ ஆஃப்டர் verb வரும் பொழுது her and me வரணும். ஆர்டரும் பாருங்க, me and her. Is that clear? me and her or her and me. so ஆப்ஜெக்டா வரும்போது ஆர்டர் எப்படி வேணா இருக்கலாம், her and me இருக்கலாம், me and her இருக்கலாம். சப்ஜெக்டா வரும் பொழுது தான் ஆர்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். so to be ராஜேஸ்வரி, எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட், சக்சஸ், யோகேஷ் கரண், வாசக ராஜா, காயத்ரி எல்லாருமே போட்டீங்க. நிவேதா எஸ், பி கரெக்ட். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுதா எங்க நம்ம verb இருக்கு எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ she and me எல்லாம் வராது, she and I வராது, me and her, B. Third question, after a long day of school,
my friends and I, me and my friends like to interact online. இங்க தான் உங்க question பாருங்க. இது prepositionக்கு பின்னால after a long, after is a preposition, of is a preposition. ஆனால் இப்படி தனித்தனியா பார்க்க கூடாது. After a long day of school அப்படினால் adverb of time. Is it clear? After a long day of school is when அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர். ஸோ இதற்கு பிறகுதான் சப்ஜெக்ட் வருகிறது. புரிஞ்சுதா? I think Karthik Raja raised this issue. It is going to be an eye opener for all of you. 3A is right. My friends and I. Is it clear? So my friends and I in a third person, 3 and 1 like to interact online. Yes, very good. Yes, okay. Success into SB aspirant Rajeshwari கொடுத்துட்டீங்க. Fourth question பாருங்க. They and we, them and us, we and them have never gotten along. Niveda, right. Question number 3A. Have never gotten along. இதுதான் அங்க verb. இப்போ நம்ம subject போட வேண்டும். Okay. So they and we are, them and us வராது. Is that clear? It's in the beginning of the sentence. Yeah, you are right. Success. They and we have never gotten along. Is that clear? They and we. அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒத்து போகவில்லை. Okay. Yes. Fourth one A. Fifth question. Vasagaraja has also given A. Okay. Fifth question. Niveda, Yogesh Karan, Rajeshwari, Priyadvi. Yes. Okay. Now the last question. Inge you and me, you and I and you, me and you have always gotten along in the past. So A, B, C, D கொடுத்திருக்காங்க. Okay. So இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சொல்லுங்க. You and me, you and I and you, me and you. So have இப்போ order ரொம்ப முக்கியம். Okay. So you and me eliminate பண்ணிடுங்க. Me and you eliminate பண்ணிடுங்க. இப்போ you and I and you one பாருங்க. have always gotten along. இது ஒரு positive sentence. அப்போ second person first போட வேண்டும். Success and Rajeshwari, you are right. B. Vasagaraja, Niveda, B is right. You and I have always gotten along in the past. இப்போ புரியுதா? சப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன், ஆப்ஜெக்ட் ப்ரோனவுன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும். ஐ தெரியும், மீ தெரியும், மை செல்ஃப் தெரியும்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் எப்படியெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்பொழுது we get confused. Is it clear? நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது we get confused. Yes, you are right. Yogesh, Karan, Sinthuja, you are all right. So next set of exercises அதே தான். It was stressful because. Question number 6. So இந்த மட்டும் முடிச்சிட்டு we'll close this session and tomorrow I'll meet you with another set of error spotting, RC, para jumbles and take away reflexive pronoun கொண்டு வருகிறேன். Reflexive pronoun. Is that clear? And நீங்களும் நோட் பண்ணிட்டு எனக்கு உங்களுடைய want போடுங்க கமெண்ட்ஸ்ல. It was stressful. So was. It was stressful. A verb was there because conjunction. Okay. Are both running for class president. Are both running. Are இங்கே இருக்கு but because ஒரு conjunction. It was stressful because. So because it was stressful ஒரு sentence. Dash are both running for class president. Okay. So because வந்து நடுவுல ஒரு conjunction வச்சுக்கோங்க. இது preposition கிடையாது. நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? ஒரே சென்டென்ஸ்ல இருந்தாதான். She and I, she and me, I and she are both running. So she and me எடுத்துருங்க. She and I or I and she. Both running for class president. It is a fact. It is a statement. Positive. அதனால second person, first person. It was stressful because she and I are both running for class president. A. Sixth question. A is the right answer. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இங்க because வந்து it is a compound sentence. It was stressful ஒரு sentence. இன்னொரு sentence.
அங்க because connector போட்டிருக்கோம். Is that clear? A. Sixth one A. Okay. Sintuja, Vasagaraja, Yogesh, SB aspirant, success, Priyadvi, Rajeshwari. Okay. Correct? Okay. Now question number 7. She is taller than I, me, myself, am. Okay. So in the question ரொம்ப easy, உங்களுக்கு அங்க ஆன்சர் கொடுத்துட்டாங்க. 7th one, I am. She is taller than I. Is that clear? இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும், ஏன் இது she is taller than me ஏன் சொல்லவில்லை என்று. அதற்கு இன்னொரு நாள் நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி ரெண்டும் வரும். taller than meயும் சில இடத்துல இருக்கும், taller than Iயும் சில இடத்துல இருக்கும். இந்த இடத்துல taller than I because am வந்திருக்கு. Is that clear? ஸோ அதனால ஈஸியாக எடுத்துட்டீங்க. அந்த am இல்லைன்னா நிறைய பேர் me கொடுத்துருப்பீங்க, me or myself. இங்கே am, பட் உங்கள் எக்ஸாமில் அந்த am கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. சில இடத்துல she is taller than I வரும், சில இடத்துல taller than me வரும். அந்த மாதிரியான டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் நான் டேக் அவேல பண்ணுறேன். Again, 8th question. She is a better dancer than I, me, myself. 8th one. என்ன ஆன்சர்? இங்கே வந்து இது கொடுக்கல, am கொடுக்கல. ஸோ எஸ்பிஐ ஆஸ்பிரண்ட் பி ஆன் கொஸ்டின் போட்டாரு. ஓகே, இங்கேயும் ஐ தான் வர வேண்டும். ஷீ இஸ் அ பெட்டர் டான்சர் தென் ஐ. ஓகே, எஸ். 8th one ஏ. myself எப்போ யூஸ் பண்ணணும் மேம்? டுமாரோ. அதுதான் ரிஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுன். டுமாரோ ஐ வில் பிரிங் தட் கான்செப்ட். 8B இல்லை யோகேஷ் கரண் பத்மபிரியா. 8th one I. She is a better dancer than I. Is that clear? So tomorrow நான் வந்து அந்த myself himself கொண்டு வந்துடுறேன். ஓகே, Thursday I will bring this taller than I யா taller than me யா அப்படிங்கிறத நான் வந்து Thursday அந்த கான்செப்ட் கொண்டு வரேன். ஓகே, இது ஏன்னா இந்த am கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஓகே, 9th one. Jeb and me, me and Jeb, Jeb and I and Jeb are going to the swimming hole. So 4 ஆப்ஷன் A B C D இருக்கு. Jeb and me, me and Jeb இப்போ நீங்க எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க. Jeb and I. Yes into Ja. C. Jeb and I are going to. Success, right. Okay. Jeb and I are going to the swimming. Vasagaraja, Niveda, Padmapriya, you are right. 10th question, last one. Would she rather go to the prom with me or Zik or I? 10th question. So would she rather go? Verb வந்தாச்சு. To the prom. இங்க to தனியா preposition படிக்க மாட்டோம். To the prom means adverb of place. Okay, after a verb it should be me or Zik. Yes, success. 10th one A. ஏன் சி போட்டிருக்கீங்க? 10th one எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட் யோகேஷ் கரண். 9th one C, 10th one A. நிவேதா, யூ ஆர் ரைட். வுட் ஷீ ராதர், இந்த டவுட் இனிமேல் கொஸ்டின் மார்க் போடாதீங்க. சக்ஸஸ் நிவேதாலாம் நீங்கள் அடித்து சொல்லணும். ஓகே, வுட் ஷீ ராதர் கோ, இது கொஸ்டின்ங்கிறதுனால வேர்பு முன்னால் வந்தாச்சு. இஸ் இட் கிளியர்? வுட் ஷீ கோ டு த. ஓகே, வித் வேற இருக்கு. கரெக்ட் எஸ்பி ஆஸ்பிரண்ட். வித் ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் வேற இருக்கு. Correct. With me or Zik தான் correct answer. Is that clear? Yes. So இனிமே doubts வரக்கூடாது. அந்த ஒரு டேக் அவேல உங்களுக்கு அந்த ஒரு கான்செப்டை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்கணும்னு கொடுக்குறேன். Is that clear? So and இப்போ டுமாரோ இல்லை, டுமாரோ நான் அந்த myself, himself, herself உடைய ப்ராப்ளம்ஸ், கன்ஃபியூஷன், how to do that அது கொண்டு வரேன். And Thursday I'll be bringing that taller than me or taller than I. சில இடத்துல taller than I, better dancer than I வரும். சில இடத்துல taller than me, better dancer than me வரும். ஸோ அதோடைய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம Thursday பார்க்கலாம். Is that clear? Okay? Yeah. So with that we will stop here because I think you should be ready for your next live aptitude. So I'll meet you with the next set of questions along with the takeaway of reflexive pronoun of myself, himself, herself tomorrow. Thank you, success. I enjoyed this session very much.
எரர் ஸ்பாட்டிங் சொல்லி கொடுங்க மேம் வித் ஈஸியஸ்ட் க்ளோ. பத்மபிரியா எவ்ரிடே நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். தேங்க்ஸ் SBI aspirant Sintuja. Every day this time 5 o'clock to 6 o'clock we are seeing error spotting. So last session பார்ட்டில் ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுத்து எரர் ஸ்பாட்டிங்கை நான் பண்ணித்தரேன். Is it clear? Yeah. Thanks a lot Yogesh, Niveda, Sintuja, SBI aspirant, Padmapriya. Yes? Yeah.